morning. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, നിങ്ങൾ ആരും ജോയിൻ ചെയ്യാതെ കണ്ടപ്പോൾ ഒമ്പതാൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കി ആൾക്കാരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so in the previous classes we learned about simple harmonic oscillators, damped harmonic oscillators. Okay, what is simple harmonic oscillator? Simple harmonic oscillation is, it is a type of periodic motion, or it is type of harmonic oscillation in which the particle undergoing oscillation, the restoring force of the particle undergoing the oscillation will be proportional to displacement. But it is an ideal case. In a real case, if the oscillator is oscillating in a medium, it will die out after some time. അതായത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ കേസാണ്. അതിന് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻസ് വേണം. ഒന്നെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് വാക്വം, അതുപോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് വേണം. ബട്ട് ഇൻ റിയൽ കേസ് ശരിക്കും ഒരു മീഡിയത്തിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലോ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓസിലേറ്റർ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം പോകും തോറും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും. Such type of oscillators are called damped harmonic oscillators. We derived a common expression for the displacement of a particle undergoing damped harmonic oscillator. Damped harmonic oscillator, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസിലാണ് ആ ഓസിലേഷൻസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we derived it from the second order differential equation which representing a damped harmonic oscillator, and the displacement at a time t is given by a1 e raised to minus gamma plus root of gamma square minus omega 0 square into t plus a2 into exponential minus gamma minus root of gamma square minus omega 0 square into t. This is the general expression of a damped harmonic oscillator which representing the displacement. Then we discussed about the three cases according to the value of this gamma. What is this gamma? Gamma is the damping coefficient. Based on the value of gamma, damping coefficient value വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും based on the value of gamma. First one we already learned, when gamma is very much less than omega 0, which omega 0 is the natural frequency of oscillator. അതായത് ഒരു ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ, if the damping force is present, if the damping force is absent, the oscillator will oscillate in its natural frequency. So omega 0 is natural frequency.
So if the damping coefficient is less than omega 0, such type of damped harmonic oscillators are called underdamped harmonic oscillators. Underdamped oscillators. So yesterday we derived the displacement of a underdamped harmonic oscillator at time t as xt equal to some is 0 e raised to minus gamma t into sine of omega t plus phi. Okay. അതൊരു അണ്ടർ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഫൈവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് this displacement function has a sine function in, so the oscillation is still oscillatory or the displacement is still oscillatory. The motion of the particle is still oscillatory, but look at the amplitude. Amplitude will exponentially decrease with time. That is the case. അതാണ് അണ്ടർ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അനദർ കേസ്. നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി അനദർ കേസ്. When gamma is equal to omega 0, what happens? When gamma is equal to omega, where gamma is the damping coefficient, omega 0 is the natural frequency. When gamma equal to omega 0, such type of damped harmonic oscillators are called critically damped harmonic. Critically damped. അതായത് ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാംഡ്, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കും ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം സോ അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, അതായത് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. xt equal to a1 e raised to minus gamma plus root of gamma square minus omega 0 square into t plus e2 into e raised to minus gamma minus root of omega gamma square minus omega 0 square into t. So when gamma is equal to omega 0, what happens to this term? This term is root of gamma square minus omega 0 square. When gamma is equal to omega 0, gamma square will be equal to omega 0 square. So this term, root of gamma square minus omega 0 square, will be equal to 0. So substituting this condition of critical damping in the general equation of displacement of a damped harmonic oscillator, we get that xt equal to a1 e raised to minus gamma t plus a2 e raised to minus gamma t. That is equal to take the common factor e raised to gamma t. Okay, where c is a1 plus a2. Okay, that means when gamma is equal to omega 0, root of gamma square minus omega 0 square equal to 0. So ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആവും. ഓൺലി മൈനസ് ഗാമ ടേം മാത്രമേ എക്സ്പോണൻഷ്യലിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ. റിമൈനിങ് ടേം ഈസ് ഓൺലി മൈനസ് ഗാമ. സോ the displacement of a critically damped harmonic oscillator can be given as xt equal to a1 e raised to minus gamma t. In this term also there is a root of gamma square minus omega 0 square, that will also become 0. So we can write plus a2 e raised to minus gamma t. So we can take the common term in both terms as e raised to minus gamma t outside and write a1 plus a2 into e raised to minus gamma t. This a1 and a2 are constant, so we assign another constant c.
which is equal to a1 plus a2. So we can represent the displacement of a particle which undergoing a critically damped harmonic oscillator is given as c e raised to minus gamma t. ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഈസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിങ് വിത്ത് ടൈം. ഇതിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു സൈൻ ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനോ ഒന്നുമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓസിലേറ്ററി. സോ മെയിൻ പോയിന്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓസിലേറ്ററി. ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ ഫോർ ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഇതിലൊരു സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഓർ സം കോസ് ഒമേഗ ടി, വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് വിൽ oscillate between 1 and -1. The sine function or cosine function will oscillate between 1 and -1, but it does not contain a cosine function or sine function. So for a critically damped oscillator, when critical damping acts, the harmonic oscillation is not oscillatory, but the displacement exponentially decreases with time. So in this case, how can we draw a displacement time curve? അതിനുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So we write the displacement at time t is given by c e raised to minus gamma t. Okay, so if we draw a displacement time curve, this is the time axis, this is the displacement axis, then the displacement time curve will look like this. It will die out instantly, or displacement is decreasing exponentially with time, some e raised to negative values here. So we can say this displacement decreases with the time. When the time goes on, displacement decreases exponentially. So the displacement time curve for a xt curve for a critically damped harmonic oscillator look like this. Critically damped harmonic oscillator look like this. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേസ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അണ്ടർ ഡാംപ്ഡ് ആണ്. അണ്ടർ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി, അണ്ടർ ഡാമ്പിങ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ, ചെറിയൊരു ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റിൽ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഓസിലേറ്ററി. അതായത് ഇക്വേഷനിൽ ഒരു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ it is oscillatory, amplitude exponentially time in which decrease ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But in the case of critically damped harmonic oscillator, at last the displacement equation doesn't contain a sine or cosine function. It only contains an exponential function which is negatively raised to t or time t. So we can say the displacement exponentially increases with time, and the displacement time curve for a critically damped harmonic oscillator can be represented by this. Okay, one of the main applications of a critically damped harmonic oscillator, critical damping in one of the main application, shock absorbers in the vehicle. Absorbers. So consider that we have a tire here. Sorry, consider that we have a tire here. സോ സാധാരണ നമ്മൾ കാറുകളിലൊക്കെ കാണുന്നൊരു വെഹിക്കിൾസിൽ കാണുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഹമ്പ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ, വെൻ ദ വെഹിക്കിൾ ക്ലൈംസ് എ ഹമ്പ്, അതായത് ആ കുലുക്കം അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചറിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്പ്രിങ്, ചെറിയൊരു സ്പ്രിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെഹിക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. എല്ലാ ടയറിനും ഫോർ ഈച്ച് ടയർ എ സ്പ്രിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഈസ് ഓൺലി കണക്റ്റഡ്? സ്പ്രിങ് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വിചാരിക്കുക. എന്ത് സംഭവിക്കും? When vehicle is moving forward, consider that there is a hump. ഒരു ഹമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. When vehicle climbs above the hump, due to the mass of the vehicle, the spring compresses. സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിന്റെ വെഹിക്കിളിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാറിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഹമ്പ് ഫീൽ ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ടയറാണ് പോകുന്നത്. ഡ്യൂ ടു ദ സ്പ്രിങ്, ടയർ നന്നായിട്ട് പോകും ബിക്കോസ് ദ സ്പ്രിങ് കംപ്രസസ്, ആൻഡ്
when the vehicle climbs down, vehicle ഹമ്പ് കയറി തിരിച്ചിറങ്ങി, സ്പ്രിങ് കംപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, സോറി. Okay, vehicle climbs down from the hump. ഓക്കെ, വെഹിക്കിൾ ക്ലൈംസ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്പ്രിങ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാണ്, ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണ് സ്പ്രിങ് ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ മാസ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും സ്പ്രിങ് ഉള്ളത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ക്ലൈംസ് ഒരു ഹമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വണ്ടി കയറി കഴിയുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. ഇതാണ് കാരണം ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതൊരു ഹമ്പിൽ കൂടിയാണ് പിന്നെ വണ്ടി കയറിപ്പോയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, ഒരു കാറ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ പിന്നെ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് ഈ ഹമ്പ് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഹീറ്റുള്ള സ്ഥലം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ആ കംപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവും. പക്ഷേ ഇഫ് വി ഓൺലി അപ്ലൈ എ സ്പ്രിങ് ഹിയർ, ആകെ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ, then the vehicle will undergo oscillation. Vehicle will go undergo oscillation. അതായത് വെഹിക്കിൾ പിന്നെ ഒരു ഓസിലേഷനിലായിരിക്കും. അതായത് വെഹിക്കിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതായത് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ അവോയ്ഡിങ് ദാറ്റ്, ആ ഓസിലേഷൻ അവോയ്ഡ്, അതായത് ഒരു ഹമ്പ് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പം ഒരു കാറിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ്, നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ല, സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ചെയ്തില്ല, ആ ഓസിലേഷൻ ഒരു പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി പാരലലി ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഓർ എ ഡാമ്പർ. സോ ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പ്, അതിനെയാണ് ഡാമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ. കോമൺലി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ. സോ ഇങ്ങനെ പാരലലി ഇഫ് യു സെറ്റ് എ പാരലലി എ ഡാമ്പർ, ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്. സോ അതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്ങിന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സ്പ്രിങ് കംപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റിലീസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. സോ ഓസിലേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, അത് മുകളിലോട്ട് ഫ്രം അപ്വാർഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഡാമ്പർ, ഈ ഡാമ്പർ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഗ്രാഫ്, XT ഗ്രാഫ്. ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, എക്സ്പോണൻഷ്യലി പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ എക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് സ്പ്രിങ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും, പിന്നെ ഓസിലേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യില്ല. സോ ഇത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്നറിയാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്, നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ശരിക്കും അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാണ്. ഓക്കെ, so we learned about two cases of a damped harmonic oscillator. First one is underdamped, second one is critically damped. The third one is we are now learning about overdamped harmonic oscillators. Overdamped case. Yes. Overdamped case happens when the damping coefficient gamma is greater than omega 0. When gamma is greater than omega 0, overdamped case happens. Okay. For studying each case, we want the general equation of a damped harmonic oscillator. Take the general equation. Damped harmonic oscillator displacement general equation നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. A1 e raised to minus gamma. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. When in this case, when in the overdamped case, damping coefficient is greater than the natural frequency of the oscillator, we can say when gamma is greater than omega 0, that means root of gamma square minus omega 0 square also will be greater than gamma. Why? This is the case of inequality. ഇതൊരു ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷനാണ്.
if gamma is greater than omega 0 square, gamma square will also be greater than omega 0 square, and the gamma square minus omega 0 square should be also be greater than less than gamma. Okay. If root of gamma square minus omega 0 square is less than gamma, what happened to this term in exponential term? That means the term minus gamma plus root of gamma square minus omega 0 square should be a negative value. അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമേനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും: റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ എക്സ്പ്രഷനെ. അതായത് ഈ ടേം, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, കുറയ്ക്കുന്നത്, ആ ടേം കുറവാണെങ്കിൽ, if root of gamma square minus omega 0 square is less than this gamma, then this term should be negative. Similarly, minus gamma square minus omega 0 square should also be negative. കോമൺ ആൾജിബ്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഇക്വേഷനിൽ. So that means the exponential terms are all negative. ഈ രണ്ട് ടേംസിലും a1 e raised to minus gamma something and a2 e raised to minus gamma something, ഇത് രണ്ടും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്. That means xt equal to a1 into e raised to some negative term, take negative term ft plus a2 plus a2 exponential e raised to minus some negative term gt. That means അപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്റ്റിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ടൈം. ദിസ് ഓൾസോ ഡോണ്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി സൈൻ ടേം ഓർ കൊസൈൻ ടേം. ഇതിൽ ഒരു സൈൻ ടേമോ കൊസൈൻ ടേമോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓവർ ഡാംപ്ഡ് കേസിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ടൈം റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ടൈം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയും. Time when the time increases, displacement decreases exponentially. So we can draw the time displacement graph of a over damped cases. You know that xt equal to some a1 into some e raised to minus ft a2 into e raised to minus gt. ഈ എഫും ജി ഒക്കെ ഞാൻ വെറുതെ എടുത്തതാണ്, കാരണം അതൊരു മൈനസ്, ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ആണ്. ഈ ജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. ഞാൻ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണൻഷ്യലിന് മുകളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എഫും ജിയും എടുത്തത്. Okay, so we can represent the time displacement curve of a over damped cases. This also decreases exponentially with time. Okay, this is the time displacement of a over damped case. So we can draw. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3 കേസ് പഠിച്ചു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അണ്ടർ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് critically damped harmonic oscillator, third one is over damped harmonic oscillator. So we are now drawing the xt curve or time displacement curve for the 3 cases in a single curve. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ xt കർവിൽ നമ്മൾ 3 കേസസും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. First thing is under damped case. Okay, this is the under damped case, and we now know critically damped case. This is xt displacement, this is time, this is under damped case.
ഇത് ഓരോ കർവും എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓരോ കേസിലും നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ അത് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അണ്ടർ ഡാംപ്ഡ് കേസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ω0. ദിസ് ഈസ് ഓവർ ഡാംപ്ഡ് കേസ്. ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഓവർ ഡാംപ്ഡ് കേസ്. വെൻ ഗാമ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ω0, this is critically damped case. Critical damping. Critical damping. ഈ കർവ് ഈ കർവ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 കേസസ് ചോദിക്കും. 3 കേസിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ് ടി കർവ്. സോ 3 കേസിനെ നമ്മൾ വേറെ വേറെ വരച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ കർവ്, ഈ എക്സ് ടി കർവ് എന്തായാലും പഠിക്കുക. കാരണം ഇത് എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഈ ജസ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ, ഓസിലേറ്ററി ആയിട്ട് ഡൈ ഔട്ട്, ദ മോഷൻ വിച്ച് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആയിട്ട് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അണ്ടർ ഡാംപ്ഡ് കേസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഓവർ ഡാംപ്ഡ് കേസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാംപ്ഡ് കേസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 2 കേസുകളെ കുറിച്ചാണ്. വി ഡിസ്കസ് ദ 2 കേസസ് ഓഫ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ്, and we derived displacement for a critical damping which exponentially decreases with time. So we can draw the xt curve or displacement time for curve for a critically damped harmonic oscillator as like this. And we discussed an application which is the shock absorbers or the damping system in vehicles. Okay, next then we discussed the last case of the damped harmonic oscillator, which is over damped, in which the damping coefficient gamma is greater than ω0, which is the natural frequency. Here also we get that the displacement is exponentially decreasing with the time. So we plot the displacement time curve like this. At last we plot the 3 cases, 3 displacement time curve in a single xt curve. So 3 cases of the damped harmonic oscillators, which is over damped, under damped and critical damping in a single xt curve. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പീരീഡിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുക, വോയിസ് ഓൺ ആക്കുക. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത പീരീഡ് രാഹുൽ സാറാണ്. രാഹുൽ സാറ് എന്നോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. അനസ് റോഷൻ CH. സർ. അനശ്വർ സുരേന്ദ്രൻ. പ്രസന്റ് സർ. അനുഗ്രഹ്. പ്രസന്റ് സർ. അശ്വന്ത് C. അശ്വന്ത് C ഇല്ല. ഓക്കെ, ധ്യാൻ ബിജു TK. സർ. ഫാത്തിമ നാഥ. ഫാത്തിമത്ത് സഫ. ഫാത്തിമത്ത് സന. പ്രസന്റ് സർ. ജ്യോതിഷ് C. പ്രസന്റ് സർ. കൈലാസ്നാഥ് K. പ്രസന്റ് സർ. മുഹമ്മദ് മുവാദ് ഫറൂഖ്. പ്രസന്റ് സർ. നീഹ ഷിരിൻ. പ്രസന്റ് സർ. നിഖിൽ ദാസ്. പ്രസന്റ് സർ. നിഖിൽ P. ഓക്കെ, പ്രണവ് രാജ് K. പ്രസന്റ്. സായന്ത് സതീഷിനില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ സാർ, അശ്വന്ത് പ്രസന്റ് ആണ്. അവസാനം റേഞ്ച് കട്ടായത്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അശ്വന്ത് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അബ്സെന്റീസ് ഫാത്തിമ നദ,
ആൻഡ് നിഖിൽ പി അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 11:40. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ.